Hello all and welcome back to the class. Today in this class we'll be learning about relative pronouns, more specifically who, which and that. So here is today's exercise. You can answer all these questions correctly once you complete listening to the class. So listen to the class carefully and also prepare the notes so that you can answer all these questions well. Fine, let's start the class now. Start. We use who to refer to persons. Look at the following examples. Ravi, who is a software engineer, lives in Bombay. Virat Kohli, who is the captain of India, is from Delhi. The boy who sits on the first bench always scores highest marks. The people who work hard will obviously succeed. So if you observe, in all these four sentences, we have used who to refer to the persons. In the first sentence, who is referring to Ravi, who is a person. And in the second statement, who is referring to Virat Kohli. And in the third statement, who is referring to the boy. And in the fourth, it is referring to the people. So we use who to refer to people. Done? The next slide. So we use which to refer to animals, things and places. అంటే మనుషులు కాకుండా మిగిలినవి ఏదైనా సరే మనం రిఫర్ చేయడానికి విచ్ను వాడతాం. ఓకే, సో animals, things and places are actually referred by which. Look at these examples. Hamlet, which is written by Shakespeare, is one of my favorite dramas. Lion, which is known as the king of the forest, is the most ferocious animal. The book which I bought yesterday was lost. The moment which is lost forever. So here in all these four sentences you can notice how which is used. We have used which to refer to animals, things and of course places. Fine. So before we understand the use of that, let's have a look at the following sentences. Here you have got a sentence. Hyderabad, which is largely populated, is the capital of Telangana. So in this example, you have got two clauses. The first clause is Hyderabad is the capital of Telangana, and the second one is which is largely populated. So ikkada ee statement lo manaku rendu clauses unnai. ఫస్ట్ క్లాజ్ ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సెకండ్ క్లాజ్ ఏంటి అంటే విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ది క్లాజ్ విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ బిట్వీన్ కామాస్. ఇక్కడ చూడండి, మనం విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్ని కామాల మధ్యలో ఇచ్చాం. ఓకే, సో వీ కాల్ దిస్ క్లాజ్ యాజ్ నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాజ్. అంటే విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాజ్ అని అంటున్నాం. To make it simple, this is just additional information. Okay, which is largely populated is just additional information. Okay, ante ardham enti? What is meant by additional information? See here, you can remove this part and still the statement makes complete sense. Okay, అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, I have removed which is largely populated, దాన్ని తీసేసాను, ఆ పార్ట్ని రిమూవ్ చేసినప్పటికీ Hyderabad is the capital of Telangana is making complete sense here. So Hyderabad is the capital of Telangana. This is the statement that we get after we remove the clause that begins with which. Which తో మొదలయ్యేటువంటి క్లాజ్ ఉంది చూసారు అక్కడ, which is largely populated. దానిని తీసేసిన తర్వాత మనకి మిగిలిన పార్ట్ ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ is the capital of Telangana. So we call this part which is largely populated అనేటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని మనం we call it as additional information. And remember, whenever we give additional information about things, we use which and we give that information in between the commas అన్నమాట. సో థింగ్స్ గురించి లేదా ప్లేసెస్ గురించి లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ గురించి అడిషనల్గా మనం స్టేట్మెంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తే మనం విచ్ అనేటువంటి రిలేటివ్ క్లాజ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ని. ఓకే, అలాగే దాన్ని మనం కామాస్ మధ్యలో పెడతాం. అయితే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్గా ఇచ్చినటువంటి ఆ పార్ట్ని వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్, అది తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అడిషనల్. అది లేకపోయినా సరే ది స్టేట్మెంట్ యాక్చువల్లీ స్టాండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్.
చక్కగా అక్కడ చూడండి, హైదరాబాద్ ఈజ్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనే స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. క్లియర్? నౌ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. SRKR, which is the best engineering college, is located in Bhimavaram. So here also you have got two clauses. Okay, one is SRKR is located in Bhimavaram, and the other clause is which is the best engineering college. So here which is the best engineering college is additional information about SRKR college. Okay, so which is the best engineering college అనే పార్ట్ మనం తీసేసినప్పటికీ, okay, you can remove that part, which is the best engineering college. This additional information can be removed. Even if we remove that part, the other part, the other clause, SRKR is located in Bhimavaram, it is complete, okay, and it stands on its own alone. Okay, clear? So we use which to give additional information about things, and when we give additional information we use commas, okay, between these two clauses. To separate this subordinate clause with the main clause, we use commas. Please do remember. Let's now look at these two examples. The first one, Hyderabad, which is largely populated, is the capital of Telangana. We have already learned that we use which, okay, to give additional information, and that information is given in between commas. This is fine. Now look at the other example here. The city which is largely populated is the capital of Telangana. Here we have not used any commas to separate the two clauses, right? So you got two clauses here. The first one is the city is the capital of Telangana, and the other one is which is largely populated. Okay, so when I say the city is the capital of Telangana, it raises a question: which city? To make this sentence complete, we need to add the other clause. అంటే ద సిటీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని పూర్తి చేయాలనంటే ఖచ్చితంగా మనం పక్కన ఉన్నటువంటి క్లాజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది అదర్ పార్ట్? విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్. సో వెన్ వీ యాడ్ విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్, దిస్ హోల్ సెంటెన్స్ మేక్స్ కంప్లీట్ సెన్స్. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ వీ రిమూవ్ ద క్లాజ్ విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్, the other clause, the city is the capital of Telangana, doesn't make complete sense. It remains incomplete. Okay, see, if I simply say the city is the capital of Telangana, obviously you get a question, right? Which city? I need to give you information. అంటే ఏ సిటీలో అయితే జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నారో అది తెలంగాణ యొక్క రాజధాని అన్న సెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, క్లియర్? సో హియర్ దిస్ పార్ట్ విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ populated is essential information without which the sentence remains incomplete. అంటే ఇక్కడ విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్ అనేది ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఓకే, అది లేకుండా మనకి సెంటెన్స్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదు. సో వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ హియర్ ఈజ్ దట్ వెన్ వీ గివ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ జనరలీ డు నాట్ యూస్ కామాస్. ఓకే, so we have learned that we use which to give additional as well as essential information. అంటే మనం విచ్ని రెండు విషయాల కోసం వాడాం. ఒకటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకొకటి ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్లాజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కామాల మధ్యలో పెడుతున్నాం. సో అది తీసేసినా సరే స్టేట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. కానీ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కామాలు వాడట్లేదు. ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేస్తే స్టేట్మెంట్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంటే అక్కడ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తేనే మనకు కంప్లీట్ సెన్స్ వస్తుంది అనమాట. క్లియర్? నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ అనదర్ పాయింట్ టు దిస్. లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Hyderabad, these 2 points we have learnt already. Hyderabad, which is largely populated, is the capital of India. Here, which is largely populated is what? Additional information, you can remove it. Whereas the city which is largely populated is the capital of India. Here, which is largely populated is what? It is essential information, we cannot remove this. So we use which for both, right? Essential as well as additional information. Now, as I told you, I would like to add one more point. Look at these 2 examples. The city which is largely populated is the capital of Telangana, right? Here, remember, which can be replaced by that. So we can also say
The city that is largely populated is the capital of India. Clear? So we use which, okay, to give essential information here. And you need to remember that can also be done by using that. Okay, so the primary function of that is giving essential information. ఇవి రెండు కరెక్టే. విచ్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్ అని అనొచ్చు, లేదా దట్ ఈజ్ లార్జ్లీ పాపులేటెడ్ అని కూడా అనొచ్చు. అయితే మెయిన్గా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందో, ఎస్పెషల్లీ థింగ్స్, ప్లేసెస్, లేకపోతే యానిమల్స్, మనం జనరల్గా ఏంటంటే దట్ని విచ్ ప్లేస్లో వాడచ్చు. ఇక్కడ రెండిట్లో ఏది ప్రిఫరబుల్? విచ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ హియర్? దట్ ఆర్ విచ్ మీన్స్ దట్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్. జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు దట్టే వాడతారు. అయితే విచ్ కూడా వాడచ్చు, అది కూడా గ్రామాటికల్గా కరెక్టే. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని కాంటెక్స్ట్లు ఉంటాయి, స్పెసిఫిక్ కాంటెక్స్ట్లు, ఒక 4 నుంచి 5 కాంటెక్స్ట్లు. అక్కడ ఖచ్చితంగా దట్టే వాడాలి. అవి నేను చెప్తాను. ఓకే, ఐ విల్ డిస్కస్ దోస్ పాయింట్స్ వేర్ వీ షుడ్ యూజ్ ఓన్లీ దట్. క్లియర్? So before we move on, let's summarize whatever the points that we have discussed. So we use which to give additional as well as essential information about things, animals and places. Okay, this is the first point. And additional information is separated by commas and it can be removed, right? And whereas essential information cannot be removed and it can also be expressed using that. Okay, and which is the primary function of that? I told you that that is generally used to add essential information. We generally prefer that to which when we add essential information about things, places and animals. However, both can be used. You can use which or that, but generally we prefer that to give essential information about things, places or animals, right? Now let's move on. Look at these two examples. Here you have got 2 sentences. So the first one is, Ravi, who lives in the Nehru Street, is my friend. The boy who lives in the Nehru Street is my friend. So here in the first sentence, you have got 2 clauses. Ravi is my friend. Who lives in the Nehru Street? Here, who lives in the Nehru Street is additional information. We can remove it. Whereas in the second sentence, we have also got 2 clauses. The first clause is, the boy is my friend. Okay, when I say the boy is my friend, it raises a question, which boy? That means it requires some essential information. Okay, we need to add some essential information here to complete the sentence. Who lives in the Nehru Street? Here who lives in the Nehru Street is essential information. ఈ పార్ట్ లేకుండా మీకు పైన ఉన్నటువంటి ద బాయ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వట్లా. ఎందుకంటే వెన్ ఐ సే ద బాయ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అని అన్నాను అనుకోండి, ఏ బాయ్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ మీకు వస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా అక్కడ నేను ఒక క్లాజ్ అనేది పెట్టాలి. హూ లివ్స్ ఇన్ ద నెహ్రూ స్ట్రీట్ అనేది పెడితే అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమవుతుంది, ఎవరైతే నెహ్రూ స్ట్రీట్లో ఉంటున్నారో ఆ అబ్బాయి నా స్నేహితుడు. ఇది కంప్లీట్ సెన్స్ అనమాట. బట్ వేరే పై స్టేట్మెంట్ చూడండి, లుక్ ఎట్ ది అబౌవ్ స్టేట్మెంట్, రవి ఈజ్ మై ఫ్రెండ్, సెంటెన్స్ ఈజ్ కంప్లీట్. You do not require any other information. Okay, so even if you add any other information or not, it doesn't make any difference here because the statement is already complete. Ravi is my friend, statement is over. Okay, who lives in the Nehru Street is more information, additional information about Ravi which can be removed. But if you observe, what you need to observe here is, if you observe in both the statements we have used who. Okay, so we have given additional information and we have also given essential information. Remember, when we refer to people or persons, right, we need to use only who for both essential as well as additional information. Okay, I told you in the last slide, I told you that to refer to things we generally use that for adding essential information. Okay, when we refer to things we generally use that to add essential information. However, we can also use which. Okay, but here only who is preferable. But as I told you, there are some specific uses of that.
Okay, that is used exclusively in few contexts. You need to know those contexts. Let's now discuss where only that should be used. Okay, let's move on. Now let's learn when to use only that. That is used to refer to indefinite pronouns and superlative adjectives and cardinal numbers, and to refer to the expressions like the only and thing. సో ఈ 4 పాయింట్స్, ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 4 కాంటెక్స్లో మనం ఖచ్చితంగా కేవలం దట్టే వాడాలి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది ఫస్ట్ వన్, ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్. లుక్ ఎట్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు డూ విల్ బి రిమెంబర్డ్. And the other example is, she cooked all the potatoes that were in the basket. So if you observe the first statement, everything is a pronoun which is indefinite. Actually it is called as indefinite pronoun. Why? Because నేను ఎప్పుడైతే ఎవ్రీథింగ్ అంటున్నానో, ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనిషా అని అంటే కాదు, పర్సన్ని రిఫర్ చేస్తున్నామా లేదు. ఐఎమ్ నాట్ రిఫరింగ్ టు అ పర్సన్ దేర్. అండ్ యామ్ ఐ రిఫరింగ్ టు అ థింగ్? నో, స్పెసిఫికలీ ఇట్స్ నాట్. బికాజ్ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ అని అన్నప్పుడు అక్కడ అన్నీ వస్తాయి. సో ఇక్కడ సెన్స్ ఎలా ఉందంటే ఎవరిని రిఫర్ చేస్తున్నాం అనేది తెలియట్లా. ఇట్ ఈస్ ఇండెఫినిట్. సో వాట్ ఆర్ ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్? లుక్ ఎట్ హియర్. You have got some indefinite pronouns: all, some, none, any, every, etc. These are all indefinite pronouns. ఎప్పుడైతే మనకి స్టేట్మెంట్లో ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ వస్తాయో, వెన్ యూ యూజ్ ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ఎ స్టేట్మెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ బ్యాక్ టు దీస్ ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్, యూ ఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ దట్. వీటిని రిఫర్ చేయడానికి, అంటే ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ని రిఫర్ చేయడానికి మనం దట్ అనేటువంటి ప్రొనౌన్ని వాడతాం. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ దీస్ 3 sentences again so that you can easily understand. Next one, superlative adjectives. This one you know, right? ఒకవేళ ఇది ఏంటి అనేది తెలియకపోతే, I want you guys to go back to the lesson on adjective and go through it, then you will understand what is meant by superlative adjectives. Look at the examples. This is the best film that I have ever watched. Here we have used that immediately after best film. So that is used to refer to best film. So what is best? Best? Best is a superlative adjective. What are the 3 forms of best here? Good, better, best. Okay, so good is positive, better is comparative, and best is superlative. So when we use superlative adjectives in these sentences and we have to refer them back with the help of a relative pronoun, always use only that. ఓకే, సెంటెన్స్లో మీకు సూపర్లేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఉండి వాటి తర్వాత మనం ఏదైనా ఒక రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ వాడాల్సి వస్తే ఖచ్చితంగా మనం వాడాల్సింది దట్. లుక్ ఎట్ ది అదర్ ఎగ్జాంపుల్. He is the most honest employee that I have ever met in my life. So he is the most honest employee that I have ever met in my life. ఇక్కడ దట్ అనేది దేని రిఫర్ చేస్తుంది? మోస్ట్ ఆనెస్ట్ ఎంప్లాయీని. వాట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆనెస్ట్ హియర్? మోస్ట్ ఆనెస్ట్ ఈజ్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఆనెస్ట్, మోర్ ఆనెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఆనెస్ట్. ఓకే, సో టు రిఫర్ బ్యాక్ టు మోస్ట్ ఆనెస్ట్ యూ నీడ్ టు యూస్ ది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కాల్డ్ దట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, ordinal numbers. What are ordinal numbers? First, second, third, fourth, fifth, these are all ordinals. What are cardinals? 1, 2, 3, 4, these are known as cardinal numbers. So when we use ordinal numbers and you have to refer them back with the relative pronoun, remember you should use that. Here is an example. A book is the first thing. So when I say first thing, first is the ordinal number. And to refer to ordinal number, I should use that. And that is what I have done here. So we have used that to refer to the ordinal numbers. Remember. Another example. The third excursion, that. So here third excursion is referred by that. Okay, done. Next. Expressions like the only and thing. So ఇలాంటి phrases కానీ expressions కానీ వాడారు అనుకోండి స్టేట్మెంట్లో, దాని తర్వాత కూడా మనకి దట్ రావాలి. Look at the example. The only music. When I say the only, remember it should be followed by that, because we are referring to the phrase called only music with the help of the relative pronoun called that here. Okay, next. Tell me a thing that. Again you have used a phrase called thing here. A thing అనే ఒక phrase వాడారు. thing అనేటువంటి వర్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా దాని తర్వాత దట్ రావాలి. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ మనం 4 కాంటెక్స్లు డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, అవేంటి అంటే ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్, సూపర్లేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్, తర్వాత
ఆర్డినల్ నంబర్స్ అండ్ దెన్ ద ఓన్లీ అండ్ థింగ్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. వీటి తర్వాత ఖచ్చితంగా దట్ రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ నీడ్ టు సాల్వ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్. ఐ హావ్ గివెన్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, రైట్? సో ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఒకసారి సాల్వ్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్స్. డన్. And also like, comment and share, and please do subscribe if you have not yet, and also please share these videos. Thank you so much. Happy learning.